సో ఇందులో కీబోర్డ్ మౌస్ గురించి చూసాం. నెక్స్ట్ మనం ఫ్లాపీ డిస్క్ డ్రైవ్ కంట్రోలర్ గురించి అంటే ఆన్ బోర్డ్ కంట్రోలర్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి ఇక్కడ. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఆన్ బోర్డ్ కంట్రోలర్స్. సో ఆన్ బోర్డ్ కంట్రోలర్ అంటే ఏంటంటే ఏవైతే మదర్ బోర్డ్ కంట్రోలర్స్ ఉన్నాయో ఆ కంట్రోలర్స్ మనం ఆన్ బోర్డ్ కంట్రోలర్స్ అని పిలుస్తాము. సో ఈ ఆన్ బోర్డ్ కంట్రోలర్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఓకే, సో చూడండి, ఫస్ట్ ఫ్లాపీ డిస్క్ డ్రైవ్ కంట్రోలర్. సో ఆన్ బోర్డ్ కంట్రోలర్స్ లో ఫ్లాపీ డిస్క్ డ్రైవ్ గురించి మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ ఫ్లాపీ డిస్క్ డ్రైవ్ కంట్రోలర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చూడటానికి దీస్ ఆర్ లుక్ లైక్ సో ఫ్లాపీ డిస్క్ డ్రైవ్ కంట్రోలర్స్ తీసుకున్నట్టయితే జనరల్ గా ఈ కంట్రోలర్స్ ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేయట్లేదు, ఫిజికల్ గా కాంపోనెంట్స్ అయితే మనం యూజ్ చేయట్లేదు. కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి 33 or 34 పిన్స్ అనేవి ఇందులో ఉంటాయి. 33 or 34 పిన్స్ అనేవి ఇందులో ఉంటాయి. సో అదే విధంగా మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే సో దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ ఫ్లాపీ డిస్క్ డ్రైవ్స్. కనెక్ట్ ఫ్లాపీ డిస్క్ డ్రైవ్స్. సో ఎఫ్డిడి కంట్రోలర్స్ వచ్చి ఫ్లాపీ డిస్క్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేయడానికి. అండ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి సో ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు boot the devices, boot the system. సో సిస్టమ్ బూట్ అవ్వడానికి యూజ్ చేస్తాం మనం. సిస్టమ్ బూట్ అవ్వడానికి దీన్ని మనం యూజ్ చేస్తాము. అయితే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇందులో వచ్చేసరికి ఇది వచ్చేసరికి ఇట్ సపోర్ట్ 2 డివైజెస్. సో ఇట్ సపోర్ట్స్ 2 డివైజెస్. సో ఏంటి ఆ 2 డివైజెస్ అని చూసుకున్నట్టయితే సో అది వచ్చేసరికి డిస్క్ ఏ అండ్ డిస్క్ బి. డిస్క్ ఏ, డిస్క్ బి అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో డిస్క్ ఏ, డిస్క్ బి అనేది యూజ్ చేస్తాం. డిస్క్ ఏ వచ్చేసరికి ఫ్లాపీ డిస్క్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వీటిని ఫిక్స్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్స్ అంటాం. ఈ ఫిక్స్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్స్ ఏంటంటే ఇందులో మనం ఏవైతే డివైజెస్ యూజ్ చేస్తామో ఆ డివైజెస్ మనం కనెక్ట్ చేసినా చేయకపోయినా ఆ డివైస్ కు ఉండేటువంటి నేమ్ మాత్రం ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఆ డివైస్ కు ఉండేటువంటి నేమ్ ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో అలా ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని ఫిక్స్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్స్ అని కూడా అంటాం. సో ఇక్కడ ఫ్లాపీ డిస్క్ డ్రైవ్స్ వచ్చేసరికి ఫ్లాపీ డిస్క్ డ్రైవ్ ఆర్ ఆల్సో known as fixed disk drives. Fixed disk drives అంటాం. ఓకే, సారీ, సో వీటిని ఫిక్స్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్స్ అని కూడా పిలుస్తాం అనమాట. ఐడెంటిఫికేషన్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఫ్లాపీ, ఫ్లాప్, ఓకే, ఎఫ్డిడి, ఎఫ్టిసి, ఇలా ఐడెంటిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఐడెంటిఫికేషన్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఈ ఐడెంటిఫికేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇది ఫ్లాపీ డిస్క్ డ్రైవ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. అయితే ఇది వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడింగ్ ఆన్ బోర్డ్, ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడింగ్ ఆన్ మదర్ బోర్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ బ్లాక్ కలర్.
ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి IDE controllers. So IDE controllers. సో IDE కంట్రోలర్స్ ఏంటని చూసినట్టయితే ఇంటిగ్రేటెడ్ డివైస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాం వీటిని. సో ఇట్ హ్యాస్ 39 or 40 pins. It has 39 or 40 pins. సో ఇందులో 39 or 40 pins ఉంటాయి. ఓకే. సో 39 or 40 pins ఉంటాయి. ఈ 39 or 40 pins కూడా అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అంటే మదర్ బోర్డ్ హ్యాస్ 2 controllers. Motherboard has 2 controllers. Motherboard has 2 controllers. ఓకే. సో ఇప్పుడు మదర్ బోర్డ్ లో 2 కంట్రోలర్స్ ఉన్నప్పుడు 2 కంట్రోలర్స్ ఉంటే ఈ 2 కంట్రోలర్స్ వచ్చేసి ఒకటి ప్రైమరీ 2 కంట్రోలర్స్, అందులో ఒకటి వచ్చేసరికి ప్రైమరీ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి సెకండరీ. ప్రైమరీ సెకండరీ. ఓకే. సో ప్రైమరీ ఈచ్ కంట్రోలర్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఈచ్ సపోర్ట్. సో ప్రతి ఒక్క కంట్రోలర్ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఈచ్ కంట్రోలర్ సపోర్ట్స్ ఇక్కడ 2 devices. ఈచ్ కంట్రోలర్ సపోర్ట్ 2 devices. సో అందులో ఒకటి వచ్చేసి 2 devices, ఒకటి మాస్టర్, రెండోది స్లేవ్. మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్. సో ఈ పైన చూపిస్తాను. ఓకేనా, క్లియరా? సో ఇక్కడ మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ ఇలా రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి సో ప్రైమరీలో ఉంటే ప్రైమరీ మాస్టర్ ప్రైమరీ స్లేవ్, సెకండరీలో ఉంటే సెకండరీ మాస్టర్ సెకండరీ స్లేవ్ అని పిలుస్తాం అనమాట. సో ప్రైమరీలో ఉంటే ప్రైమరీ మాస్టర్ ప్రైమరీ స్లేవ్, సెకండరీలో ఉంటే సెకండరీ మాస్టర్ అండ్ సెకండరీ స్లేవ్ అని పిలుస్తాం అనమాట. సో ఇలా మనకు ఉంటాయి అనమాట. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ సో ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్స్ and hard disk drives and removable disk drives. So removable disk drives are this. Removable disk drives అంటే DVD drives అన్నమాట. CDs DVDs ని removable disk drive అని పిలుస్తాం అన్నమాట. CD drives DVD drives ని మనం సో removable disk drives అని పిలుస్తాం. ఓకే. హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్స్ అండ్ రిమూవబుల్ డిస్క్ డ్రైవ్స్ ఇది. ఓకే. సో ఇలా ఉంటుంది. ఇవి IDE కంట్రోలర్స్. ఓకే. ఐడెంటిఫికేషన్ చూసుకున్నట్టయితే ఐడెంటిఫికేషన్స్ కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఏంటి ఐడెంటిఫికేషన్స్ అని చూస్తే అందులో ఒకటి ప్రైమరీ, PRI IDE, IDE1. సో ఇలా ఉంటాయి. సెకండరీ కంట్రోలర్ ఐడెంటిఫికేషన్ చూసుకున్నట్టయితే సెకండరీ SEC
SEC IDE and IDE2. ఓకే. అయితే కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక కంట్రోలర్ ప్రైమరీ అని ఉంటే ఇంకో కంట్రోలర్‌కి సెకండరీ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ PRI IDE అని ఉంటే అక్కడ SEC IDE, PRI అని ఉంటే SEC అని. ఓకే. సో ఇలా ఉంటాయన్నమాట. IDE1 ఉంటే IDE2. సో ఇలా ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి ఒక్క కంట్రోలర్ కూడా 2 డివైజెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ప్రతి కంట్రోలర్ 2 డివైజెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇవి ఐడెంటిఫికేషన్స్. నెక్స్ట్ SATA కంట్రోలర్స్. సో SATA కంట్రోలర్ అంటే ఏంటి? సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ హార్డ్ డిస్క్ అండ్ DVD డ్రైవ్స్. సో SATA. So these are also used to connect. These are also used to connect. So primary చూసినట్టయితే it has 7 circuit pins. 7 circuit pins and it supports to connect okay. It support to connect HDD, comma SSD and IDE. Sorry, RD. ఇలా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మదర్ బోర్డ్ హ్యాస్ 2 to 8 maximum SATA connectors. సో maximum SATA controllers 2 to 8 ఎన్ని ఉండొచ్చు. ఐడెంటిఫికేషన్స్ తీసుకున్నట్టయితే సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని చూసినట్టయితే ఐడెంటిఫికేషన్స్ బ్లాక్ ఆర్ SATA అని ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో బ్లాక్ ఆర్ SATA అనే ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇవి ఐడెంటిఫికేషన్స్. నెక్స్ట్ కమ్ టు పవర్ కంట్రోలర్. ఓకే. సో ఇవి చూసినట్టయితే మనం ఇక్కడ సో కంట్రోలర్స్ లో మనం చూసినట్టయితే నెక్స్ట్ కంట్రోలర్ పవర్ కంట్రోలర్ అంటాం. ఓకే. సో పవర్ కంట్రోలర్. సో పవర్ కంట్రోలర్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఏంటా 2 టైప్ ఆఫ్ కంట్రోలర్స్ అని చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఓకే. పవర్ కంట్రోలర్. సో పవర్ కంట్రోలర్ లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ AT పవర్ కంట్రోలర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ATX పవర్ కంట్రోలర్, AT పవర్ కంట్రోలర్, ATX పవర్ కంట్రోలర్ ఉంటుంది. సో AT పవర్ కంట్రోలర్ వచ్చేసరికి ఇట్ హ్యాస్ మనం చూసినట్టయితే ఇట్ హ్యాస్ 12 పిన్స్
12 pins in single row. AT power control has 12 pins in single row, and it support. So దేంట్లో సపోర్ట్ చేస్తామంటే 80 SMPS. It support 80 SMPS and 80 SMPS with 220 volts. So 220 volts తో సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో అదే 80X వచ్చేసరికి it support 20 or 24 pins. It support 20 or 24 pins. Okay. It support 20 or 24 pins, and it used to connect. It is used to connect ATX 240 volts SMPS. 240 volts SMPS connect చేయడానికి దీన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. It is used to connect 240 volts SMPS. Okay. So ఇలా ఉంటుంది. క్లియరా? అయితే ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి మనం ATX SMPS అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు ATX వాడుతున్నాం? చెప్తారా ఎవరన్నా? సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి మనం AC వోల్టేజ్ 220 to 240 వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకోటి ఏంటంటే AT అయితే డైరెక్ట్ గా పవర్ సప్లై అనేది మదర్ బోర్డుకి వెళ్ళి మదర్ బోర్డ్ లో నుంచి మేనేజ్ అవుతుంది. మదర్ బోర్డ్ లో నుంచి పవర్ మేనేజ్ అనేది జరుగుతుంది. అదే మనకి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ATX చూసినట్టయితే ATX లో వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ గా SMPS నుంచి మదర్ బోర్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఏ కాంపోనెంట్ కి వెళ్ళాలో ఆ కాంపోనెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది SMPS నుంచే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటాయి. పవర్ ఫెయిల్యూర్ అనేది బోర్డ్ పవర్ ఫెయిల్యూర్ అనేది కూడా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, సరే అయితే సో నార్మల్ ఇక్కడ 20 or 24 ఉంటాయి, మనం కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇవి పవర్ కంట్రోలర్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి IRQ కంట్రోలర్స్. IRQ కంట్రోలర్ ఏంటి అని చూసుకున్నట్టయితే ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫిజికల్ కంట్రోలర్, ఇంటరప్టెడ్ రిక్వెస్ట్. సో it is used to assign numbers to hardware components. It is used to assign numbers to hardware components. Okay. సో ఇలా ఉంటుంది. సో పార్ట్ ఎక్కడ అంటే మనం చూడండి, ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను. సో IRQ అనేది స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్స్, ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ లో యాక్సెసరీస్ లో హార్డ్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది.
విండోస్ యాక్సెసరీస్ హార్డ్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మనకు IRQ ఉంటుంది. సో ఇందులో IRQ అనేది మనం చూడొచ్చు. సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ IRQs. ఇక్కడ మన సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్ కి, ప్రతి ఒక్క డివైస్ కి ఒక నంబర్ అనేది ఇక్కడ అసైన్ అవుతుంది. సిస్టమ్ టైం కానీ, కీబోర్డు, మౌస్, సీరియల్ పోర్ట్, ఇలా ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్ కి ఇక్కడ నంబర్ అనేది అసైన్ అవుతుంది. సో దీన్ని మనం IRQ నంబర్స్ అంటాం. దీన్ని మనం ఏమంటాం? IRQ నంబర్స్ అని పిలుస్తాం అనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ సార్ డౌట్ అడగచ్చా? yes సార్ పర్పస్ ఏంటి సార్ IRQs ద్వారా నంబరింగ్ అలాట్ చేస్తాం? సో మనకి ఏమైనా యూజ్ అవుతుంది? చూడండి, కీబోర్డ్ ఉంది. కీబోర్డ్ మనకు తెలుసు, కానీ సిస్టమ్కి ఎలా తెలుసు అది కీబోర్డ్ అని? కాబట్టి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంటే వీటన్నిటికీ నంబర్స్ అసైన్ చేస్తుంది. అప్పుడు 1 అంటే 0 అంటే టైము, 1 అంటే కీబోర్డ్, 8 అంటే సీరియల్. సో ఇలా సిస్టమ్ తెలుస్తుంది. అలా ఈ నంబర్స్ అసైన్ చేసి హార్డ్వేర్ ని సాఫ్ట్వేర్ కి రిప్రజెంట్ చేసేదే కెర్నల్. ఆ కెర్నలే ఈ నంబర్స్ ని అసైన్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో అందుకే దీన్ని ఇంటరప్టెడ్ రిక్వెస్ట్ అంటాం. సో ఫిజికల్ గా సిస్టమ్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఆ డివైస్ ఏంటి, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి అనేది రిప్రజెంట్ చేసేది ఇక్కడ కెర్నల్. ఆ కెర్నల్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం కొన్ని నంబర్స్ అసైన్ చేసుకుంటుంది. ఆ నంబర్సే IRQ నంబర్స్. లైక్ రిజిస్ట్రీ అన్నమాట. రిజిస్ట్రీ లాగా నంబర్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. క్లియరా? ఓకే సార్. ఓకే. సో ఇవి కంట్రోలర్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్లాట్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ స్లాట్స్. సో స్లాట్స్ అంటే ఏంటి, ఈ స్లాట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని చూసుకున్నట్టయితే, స్లాట్స్ వచ్చేసరికి మనకి 3 టైప్ ఆఫ్ స్లాట్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. సో అందులో ఫస్ట్ వన్ మనం IO స్లాట్స్ అని తీసుకున్నట్టయితే, IO స్లాట్స్ RAM స్లాట్స్, ఓకే. సో గ్రాఫిక్స్ స్లాట్స్, ఓకే, గ్రాఫిక్స్ స్లాట్స్. ఓకే. సో IO స్లాట్ వచ్చేసరికి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్లాట్. ఇది వచ్చేసరికి, సో దీస్ ఆర్ 4 టైప్స్ ఉంటాయి: 8-bit, 16-bit, 32-bit అండ్ 64-bit. బట్ ప్రజెంట్ మనం ఈ 3 టైప్స్ వాడతాం. 64-bit వచ్చేసరికి గ్రాఫిక్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. సో ఎలా ఉంటుందంటే, 8-bit స్లాట్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ నోన్ యాజ్ ISA స్లాట్స్, ఇండస్ట్రియల్ స్టాండర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటాం. ISA స్లాట్, ఇండస్ట్రియల్ స్టాండర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే. సో ఇండస్ట్రియల్ స్టాండర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటాం. ఈ ఇండస్ట్రియల్ స్టాండర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చేసి, సో ఇవి 8-bit స్లాట్స్. ఇది వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్
add-on cards. So add-on cards. Add-on cards అంటే ఏంటి? ఏవైతే మనం అడిషనల్ గా కనెక్ట్ చేస్తామో ఐఎస్ఏ స్లాట్స్ లో, సో మనం అడిషనల్ గా కనెక్ట్ చేస్తామో వాటిని యాడ్-ఆన్ కార్డ్స్ అంటాం. ఇవి సో యూజ్ టు కనెక్ట్. సో ఏమేమి కనెక్ట్ చేస్తామని చూసినట్టయితే లైక్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే లైక్ keyboard and mouse card, keyboard and mouse cards, VGA cards. So keyboard and mouse, VGA cards, and serial port cards, serial cards అంటాం. అయితే సీరియల్ కార్డ్స్ ని మనం ఇక్కడ కామ్ పోర్ట్ అంటాం. కామ్ పోర్ట్ కార్డ్. సో కామ్ పోర్ట్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ కామ్ పోర్ట్ కార్డ్స్ అని పిలుస్తాం వీటిని. సో ఇవి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసేటువంటి కార్డ్స్. అయితే ఐఎస్ఏ తీసుకున్నట్టయితే ఐఎస్ఏ తర్వాత ఈ ఐఎస్ఏ 16 బిట్ వచ్చేసరికి 16 బిట్ ని మనం ఈ ఐఎస్ఏ కార్డ్స్ అంటాం. ఎక్స్ట్రా ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇండస్ట్రియల్ స్టాండర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ అని పిలుస్తాం. ఈ ఎక్స్టెండెడ్ స్టాండర్డ్ ఇండస్ట్రియల్ స్టాండర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చేసరికి కంపేరింగ్ విత్ ఐఎస్ఏ ఇట్ ఈస్ బిగ్ సైజ్. కంపేరింగ్ విత్ ఐఎస్ఏ ఇది బిగ్ సైజ్ ఉంటుంది చూడటానికి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇందులో 16 బిట్స్ తో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ సపోర్ట్ నెట్వర్క్ టెక్నాలజీ. ఇందులో వచ్చేసరికి సో కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ స్లాట్స్, మౌస్ కార్డ్స్, VGA cards, keyboard and mouse, VGA, and Ethernet and COM port cards. సో ఇలా ఉంటాయి. COM port cards ఇలా ఉంటాయి. ఇవి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేటువంటి కార్డ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సరే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే థర్టీ బిట్ కార్డ్. ఇక్కడ మనకి వచ్చేసరికి నంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకి స్టార్ట్ అయినాయి. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం చూసినట్టయితే సో VGA కార్డ్స్ ఉన్నాయి. 30 బిట్ కార్డ్స్ వచ్చి VGA కార్డ్, కామ్ పోర్ట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కామ్ పోర్ట్ కార్డ్ తర్వాత ఈథర్నెట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఈథర్నెట్ కార్డ్ తర్వాత లైక్ టీవీ ట్యూనర్. సో టీవీ ట్యూనర్ కార్డ్స్,
నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ 32 బిట్ లో ఏఎంఆర్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. అలాగే కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ కార్డ్స్ వాడతాం. సో అలాగే కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ కార్డ్ తర్వాత ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది లైక్ ఆడియో కార్డ్స్, తర్వాత క్యాప్చరింగ్, ఓకే, క్యాప్చరింగ్ కార్డ్ అనేవి హెచ్డిఎంఐ కార్డ్స్ అంటాం. హెచ్డిఎంఐ కార్డ్స్ సో వాడతాం. ఇలా డిఫరెంట్ కార్డ్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. డిఫరెంట్ కార్డ్స్ అనేవి ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మనం ఈ కార్డ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మనం వాడుతూ ఉంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఇవి మనం యూజ్ చేసేటువంటి కార్డ్స్. క్లియరా? అయితే ఎలా ఉంటాయంటే చూడటానికి లైక్ ఇప్పుడు 8 బిట్ కార్డ్స్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, ఈ సైజ్ లో ఉన్నాయనుకోండి. 16 బిట్స్ కార్డ్స్ వచ్చేసరికి కంపేరింగ్ విత్ 8 బిట్ కార్డ్స్ సైజ్ అనేవి కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి. అలాగే 32 బిట్ కార్డ్స్ తీసుకున్నట్టయితే సో 8 బిట్ కార్డ్ లాగే ఉంటాయి. సో కంపేర్ 8 బిట్ లాగే ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే సో ఇది మధ్యలో నాచ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ కూడా మధ్యలో నాచ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇలా ఉంటుంది. ఇలా ఉంటే మధ్యలో నాచ్ ఉండి ఉంటాయి అన్నమాట. సో మీరు చూసినట్టయితే నేను చూపిస్తాను మీకు ఐఎస్ఏ కార్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది. ఐఎస్ఏ కార్డ్స్. సో ఇక్కడ ఐఎస్ఏ కార్డ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఇక్కడ స్మాల్ సైజ్ చూసారా, ఇది ఐఎస్ఏ. ఈ బిగ్ సైజ్ ఉన్నవి ఈ ఐఎస్ఏ స్లాట్స్ అంటాం. ఇందులో కనెక్ట్ చేసే కార్డ్స్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటాయి. సో మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ క్లియర్ గా మీరు చూడొచ్చు. సో ఇవి ఐఎస్ఏ స్లాట్స్, ఇవి ఈ ఐఎస్ఏ స్లాట్స్ అనమాట, బిగ్ సైజ్ ఉంటాయి. సో ఇంకోటి వచ్చేసరికి 30 బిట్ లో కార్డ్స్ మనం పీసీఐ కార్డ్స్ అంటాం. 30 బిట్ కార్డ్స్ ఏమంటాం, పీసీఐ కార్డ్స్ స్లాట్స్ అంటాము. ఇందులో 30 బిట్ కార్డ్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇలా ఇవి మనం ప్రజెంట్ యూజ్ చేసేటువంటి 30 బిట్ అనమాట. ఓకే, సో ఇలా ఉంటాయి ఈ పీసీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏదైతే ఎల్లో కలర్ ఉందో ఇది గ్రాఫిక్స్ స్లాట్, పీసీఐ ఎక్స్ప్రెస్, పీసీఐ అని చూసారా, పీసీఐ ఎక్స్ప్రెస్ స్లాట్ అంటాం దీన్ని. సో ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇవి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ 32 బిట్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పీసీఐ స్లాట్స్. 30 బిట్ స్లాట్స్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం, పీసీఐ స్లాట్స్ అంటాం. పీసీఐ స్లాట్స్ అని పిలుస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇవి ఐఓ స్లాట్స్. ఐఓ స్లాట్స్ 3 టైప్స్. ఆ 3 టైప్స్ 8 బిట్, 16 బిట్, 32 బిట్, 8, 16, 32 బిట్. సో అందులో 8 బిట్ వచ్చేసరికి ఐఎస్ఏ స్లాట్స్, ఇండస్ట్రియల్ స్టాండర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. తర్వాత ఈ ఐఎస్ఏ స్లాట్స్ ఎక్స్ట్రా ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇండస్ట్రియల్ స్టాండర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఆ తర్వాత PCI స్లాట్స్, పెరిఫెరల్ కాంపోనెంట్ ఇంటర్ఫేస్ స్లాట్స్, పెరిఫెరల్ కాంపోనెంట్ ఇంటర్ఫేస్ స్లాట్స్. ఓకే, సో ఈ పెరిఫెరల్ కాంపోనెంట్ ఇంటర్ఫేస్ స్లాట్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ర్యామ్ స్లాట్స్. నెక్స్ట్ వన్ మనం డిస్కస్ చేసేటువంటివి ర్యామ్ స్లాట్. ఏంటి ర్యామ్ స్లాట్ అంటే ఏంటి అని చూసినట్టయితే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటాం. సో దీన్ని ఏమంటాం, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ స్లాట్స్. ర్యామ్స్ కనెక్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే స్లాట్స్ ని మనం
ర్యామ్ స్లాట్స్ అంటాం. ఇవి వచ్చేసరికి అగైన్ ర్యామ్ స్లాట్స్ వచ్చేసరికి 4 టైప్స్ ఉంటాయి. సింగిల్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్, డ్యూయల్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్, ర్యాండమ్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్. సో ఇలా మనకి 3 టైప్ ఆఫ్ స్లాట్స్ అనేవి ఇక్కడ, సారీ 4 టైప్ ఆఫ్ కదా, ఫుల్లీ బఫర్ డ్యూయల్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్, సింగిల్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్, డ్యూయల్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్, ర్యాండమ్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్, ఫుల్లీ బఫర్ డ్యూయల్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్. సో ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇలా ఉంటాయి. డిఫరెన్స్ ఏంటి సింగిల్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్ కి, డ్యూయల్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్ కి? సో వీటికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే, సింగిల్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్ వచ్చేసరికి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర స్లాట్ ఉందనుకోండి, ఒక స్లాట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక ర్యామ్ స్లాట్ ఉంటే, ఈ ర్యామ్ స్లాట్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం పాస్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో ఇటు నుంచి అటు సెండ్ అయ్యేటప్పుడు ఓన్లీ సింగిల్ లైన్ లో పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సింగిల్ లైన్ లో పాస్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది, సింగిల్ లైన్ లో పాస్ అవుతుంది. బట్ కమ్స్ టు డ్యూయల్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్ కానీ, ర్యాండమ్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్ కానీ, ఓకే, ఫుల్లీ బఫర్ కానీ, వీటిలో 2 లైన్స్ లో పాస్ అవుతుంది. మరి 2 లైన్స్ లో పాస్ అయినప్పుడు సో ఎందుకు అని చూసినట్టయితే, ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే, డ్యూయల్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్ లో 2 లైన్స్ లో పాస్ అవుతుంది. సో కంపేరింగ్ విత్ సింగిల్ లైన్, డ్యూయల్ లైన్ లో డేటా ఫాస్ట్ వెళ్తుంది. ర్యాండమ్ లో ఏమవుతుందంటే, గ్రూప్స్ గా పాస్ అవుతుంది. ఒక గ్రూప్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకో గ్రూప్, సో అలా 2 లైన్స్ లోనే ఉంటుంది కానీ గ్రూప్స్ గా డేటా వెళ్తుంది, గ్రూప్ ప్యాకెట్స్ గా వెళ్తుంది. బట్ ఫుల్లీ బఫర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే, ఎంత డేటా అయితే వస్తుందో అంత డేటా ఎట్ ఏ టైం మనకి ఇందులో నుంచి, సో బఫర్ తీసుకొని, బఫర్ అంటే టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకొని ఎట్ ఏ టైం తీసేసుకుంటుంది. అంటే సిస్టమ్ లో హార్డ్ డిస్క్ మెమరీ ఇక్కడ ర్యామ్ మెమరీగా యూజ్ అయ్యి మనకి ఎంత అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్ ఏ టైం పాస్ చేసేస్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ర్యాండమ్ ఇన్లైన్ మెమరీ, ఓకే, సో ఫుల్లీ బఫర్ ఇలా యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ప్రజెంట్ మనం ఫుల్లీ బఫర్ యూజ్ చేస్తున్నాము. సో సింగిల్ ఇన్లైన్ లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే, ఈడిఓ ర్యామ్స్, ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసేటువంటి ర్యామ్స్ వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటాయంటే, మనం ఈడిఓ ర్యామ్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఈడిఓ కన్నా ముందు మనకి సిమ్స్, ఓకే, సిప్ ర్యామ్స్ ఉంటాయి, సిప్ ర్యామ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అలాగే డిడిఆర్ఎస్జి, ఓకే, సో ఆర్డి ర్యామ్స్, ఓకే, ఆర్డి ర్యామ్, ఎస్డి ర్యామ్, డిడిఆర్ఎస్జి ర్యామ్, ఓకే, అలాగే ఎస్డి ర్యామ్స్. అయితే ఎస్డి ర్యామ్స్ యాక్చువల్ గా ముందు వచ్చినాయి, ఈడిఓ తర్వాత ఎస్డి ర్యామ్స్ వచ్చినాయి. ఎస్డి మెమరీ ర్యామ్స్ అంటాం. సో ఆర్డి వచ్చింది, డిడిఆర్ఎస్డి అండ్ ఆర్డి, ఆ తర్వాత డిడిఆర్. ఈ డిడిఆర్ లో వచ్చేసరికి డిడిఆర్, సో DDR2, సో DDR3, అండ్ ప్రజెంట్ మనం DDR4 వాడుతూ ఉన్నాం. ఓకే, సో DDR4 అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇలా మనం డిఫరెంట్ ర్యామ్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట. ఓకే, సో ఇవి మనం 4 టైప్ ఆఫ్ ర్యామ్స్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్నటువంటి. ప్రజెంట్ అయితే DDR4. అయితే DDR అంటే డబుల్ డేటా రీడ్ అండ్ రైట్, డబుల్ డేటా రీడ్ అండ్ రైట్ అంటే డేటా అనేది సో డబుల్ రీడ్ అండ్ రైట్ చేస్తుంది. 2 లైన్స్ అంటే రీడ్ అండ్ రైట్ అంటే రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ అనమాట. ఎట్ ఏ టైం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ లాగా రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ అనేది ఒకేసారి జరుగుతుంది. సో అలా ఉంటే ఇవి ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఇందులో ప్రజెంట్ మనం DDR4 వాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ ర్యామ్ లో ఉండేటువంటి కెపాసిటీస్ చూసినట్టయితే, సో మినిమం వచ్చేసరికి మనం 4 MB నుంచి
మాక్సిమం వచ్చేసరికి 2 TB ర్యామ్స్ వరకు మనం యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. 2 TB వరకు ర్యామ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇవి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసేటువంటి ర్యామ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇలా ఉంటుంది. క్లియరా? అయితే ర్యామ్లో కెపాసిటీస్ మనం చూసాము. అయితే DDR4 లో తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ వచ్చేసి మనం సో ఏమేమి యూజ్ చేస్తామని చూసుకున్నట్టయితే DDR4 లో సో DDR4 కి వచ్చేసరికి లైక్ 4 GB 4, 8, 16, ఓకే, 4, 8 and 16 GB ర్యామ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. 16 GB ర్యామ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, 4, 8 and 16 GB ర్యామ్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. క్లియరా? నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తీసుకున్నట్టయితే స్పీడ్స్ అంటాం వాటిని. స్పీడ్స్ వచ్చేసరికి మనకు వచ్చేసరికి 133, 333, 444, 555, ఓకే. సో అలాగే మనకి 1033, 1133, అలాగే 1333. సో 1333 తర్వాత ఇక్కడ మనకి 1666, అలాగే 2100 అండ్ 21XX ఇవి మనం యూజ్ చేసాం. సో ఇలాంటి ర్యామ్స్ అనేవి మనం ఫ్రీక్వెన్సీస్ మనకు ర్యామ్ లో ఉండేటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇవి. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తో మనం ర్యామ్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం 21 సిరీస్ 21XX సిరీస్ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఎప్పుడైనా సరే ఒక స్లాట్ లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు స్లాట్స్ అనేవి ఏదైతే తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీనే మ్యాచ్ చేస్తాయి. కాబట్టి మనం కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం కనెక్ట్ చేసే 2 ర్యామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 2 ర్యామ్స్ కూడా సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నవి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో మీరు ఎంత మాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న ర్యామ్ కనెక్ట్ చేసి అంత కనెక్ట్ చేయండి. కానీ ఇంకొక ర్యామ్ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఓకే, ప్రీవియస్ ర్యామ్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందో అంతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి ర్యామ్ మీరు కనెక్ట్ చేయాలి. కెపాసిటీ ఎంతైనా కనెక్ట్ చేయండి. ఆల్రెడీ 2 GB ఉంటే ఇంకోటి కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు 4 GB కనెక్ట్ చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఓకే 1033 ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందనుకోండి, మీరు తర్వాత కనెక్ట్ చేసే ర్యామ్ 1133 కనెక్ట్ చేసినా కానీ అది 1033 ఫ్రీక్వెన్సీతోనే పనిచేస్తుంది. లేదా 444 ఆ 555 ఫ్రీక్వెన్సీ హెడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీతో కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, సో ఈ 1033 కూడా ఆ 555 444 ఫ్రీక్వెన్సీకి పడిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి మనం కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి ర్యామ్ కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ సో సెకండ్ టైం అప్డేట్ చేసేటప్పుడు కూడా సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న ర్యామే అప్డేట్ చేయాలి. క్లియర్? క్లియరా? క్లియరా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is about RAM slots. ఓకే, సో నెక్స్ట్ గ్రాఫిక్స్ స్లాట్స్ ఉన్నాయి. ఈ గ్రాఫిక్స్ స్లాట్స్ గురించి మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇంతవరకు ఏమన్నా క్వైరీస్ ఉన్నాయా? క్వైరీస్? సో మాక్సిమం రేపటితో థియరీ పార్ట్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. చేసి ప్రాక్టికల్ సెషన్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, ఇస్ దిస్ ఓకే? క్లియర్? Okay, sir. Yeah, okay. So then we will end up the session here for today. We'll connect at same time tomorrow. Okay, bye. Thank you, sir.
సార్ రికార్డెడ్ సెక్షన్స్ ఏమైనా ఫార్వర్డ్ చేస్తారా? Yeah, about that, you please contact Abdul sir or Azgar sir. ఓకే సార్. Thank you. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్.